Hello students, welcome to today's episode. Our today's topic of discussion is azeotropes. But first let us look at the learning objectives. Upon completion of this topic, learners will be able to define azeotropes and azeotropic mixtures, discuss minimum boiling azeotropes and maximum boiling azeotropes, give examples of azeotropes, draw and interpret graphs related to azeotropic mixtures. The word azeotrope comes from the Greek word xenotropos or constant boiling. Let us try to define azeotrope. An azeotrope is a liquid mixture of two or more components which has a unique constant boiling point. It is important to recall here that the boiling point is constant for azeotropic mixtures. ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲਿਟੀ ਤੋਂ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਨਾਲ azeotropic mixtures ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ azeotropes, azeotropic mixtures ਅਤੇ constant boiling mixtures ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। azeotropes constant temperature ਤੇ ਉਬਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੋ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 95% ਇਥਨੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਫ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 95% ਇਥਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ। ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਥਨੋਲ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Azeotropes or azeotropic mixtures. The type of liquid mixture having a definite composition and boils like a pure liquid is called a constant boiling mixture or an azeotropic mixture or simply an azeotrope. Azeotropes types. Azeotropic mixtures are of two types: maximum boiling azeotropes and minimum boiling azeotropes. Solutions showing positive deviation from Raoult's law are minimum boiling azeotropic mixtures. Solutions showing negative deviation from Raoult's law are maximum boiling azeotropic mixtures. Minimum boiling azeotropic mixtures are those which have less or lower boiling point than the boiling point of either of the components. Maximum boiling azeotropic mixtures are those which have more boiling point than the boiling point of either of the components. Minimum boiling azeotropes. In positive deviation of Raoult's law, total vapor pressure for any solution becomes greater than the corresponding ideal solution of same composition and therefore they boil at less temperature. As a result, we get minimum boiling azeotropes. Its examples are carbon disulfide acetone. It has 61.0 mole% carbon disulfide at 39.25 degrees Celsius and at 1 atmospheric pressure. Benzene water. It has 29.6 mole% water at 69.25 degrees Celsius and at 1 atmospheric pressure. ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਅਤੇ ਐਸੀਟੋਨ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਏਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮਰਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਸੀਟੋਨ ਦੀ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੌਟਡ ਲਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ L ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 0.61 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਉੱਚਤਮ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਅਤੇ ਐਸੀਟੋਨ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ 1 atm ਔਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ L ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ L ਨਾਲ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 39.25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Let's plot the mole fraction of carbon disulfide in the liquid phase along x-axis. It is shown by x. Mole fraction of carbon disulfide in the vapor phase is taken along y-axis. It is shown by y. Let's look at the equilibrium curve for a minimum boiling azeotropic mixture of carbon disulfide and acetone. At point L, the concentration of carbon disulfide is same in the vapor phase as well as in the liquid phase. This concentration is known as the azeotropic composition. At this point, it has 61% of carbon disulfide and the mixture boils at a constant temperature. Maximum boiling azeotropes. In negative deviation of Raoult's law, total vapor pressure for any solution becomes lesser than the corresponding ideal solution of same composition. They boil at higher temperature. As a result, we get maximum boiling azeotropes. It occurs when the negative deviations are very large. In this case, the total pressure passes through a minimum. It gives rise to a maximum temperature. That temperature is also known as boiling point. Its examples are hydrochloric acid water. It has 11.1 mole % hydrochloric acid at 110 degrees Celsius and at 1 atmospheric pressure. Acetone chloroform. It has 65.5 mole % chloroform, CHCl3 at 64.5 degrees Celsius and at 1 atmospheric pressure. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਅਤੇ ਐਸੀਟੋਨ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮਰਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੀਟੋਨ ਦੀ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ
ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਦੀ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਟਡ ਲਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ L ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, M ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 0.345 ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Let's look at the constant pressure phase diagram for a maximum boiling azeotropic mixture of acetone and chloroform. The mole fraction is plotted along x-axis. Temperature is plotted along y-axis. The characteristic of such mixture is that the temperature goes through a maximum. It is shown as point L in the diagram. Let's look at the corresponding mole fraction. Let's plot the mole fraction of acetone in the liquid phase along x-axis. It is shown by X. Mole fraction of acetone in the vapor phase is taken along y-axis. It is shown by Y. Let's look at the equilibrium curve for a maximum boiling azeotropic mixture of acetone and chloroform. The two curves intersect at point L. At point L, the concentration of acetone is same in the vapor phase as well as in the liquid phase. By drawing a perpendicular from point L on x-axis, we conclude that this concentration is known as the azeotropic composition. A point M is obtained on x-axis. Point M has 34.5% mole fraction of acetone. Nitric acid 68.4% and water boils at 122 degrees Celsius. Perchloric acid 28.4% and water boils at 203 degrees Celsius. They are examples of negative azeotrope. Hydrofluoric acid 35.6% and water boils at 111.35 degrees Celsius. They are examples of negative azeotrope. Ethanol 95% and water boils at 78.2 degrees Celsius. Sulfuric acid 98.3% and water boils at 330 degrees Celsius. Students, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਏਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਏਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪਸ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਓਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਥਾਨੋਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 95.4% ਇਥਾਨੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਏਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 351.15 ਕੈਲਵਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ ਸਕੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 373 ਕੈਲਵਿਨ ਹੈ। Students, it is generally seen that the minimum boiling azeotropy is seen in the solutions showing positive deviation, whereas maximum boiling azeotropy is seen in the solutions showing negative deviation. Let us take one more example to clear the concept. It is observed a solution of ethanol and water show large negative deviation from Raoult's law
and there exists a minimum boiling mixture. It has 95% of ethanol by volume. Maximum boiling azeotropes. In case of maximum boiling azeotropes, the boiling points of the azeotropes are more than the boiling point of either of the pure components. Let us take an example of a mixture of nitric acid and water. As we know, boiling point of nitric acid is 359 Kelvin and boiling point of water is 373 Kelvin. This mixture contains 68% nitric acid and forms an azeotrope having boiling point 393.5 Kelvin. Azeotropes, positive or negative? ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪ ਮਿਕਸਚਰ ਤਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਚ, ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਬੋਇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਅਤੇ ਵੇਪਰ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਏਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਿਕਸਚਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵੇਪਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स की कंपोजिशन बराबर रहती है, भावें वो लिक्विड अवस्था विच होवे जां वेपर अवस्था विच। इसका मतलब है कि जदों लिक्विड गर्म होने ते वेपर अवस्था विच बदलता है तां भी अपना कंपोजिशन बनाए रखता है। स्टूडेंट्स, ये मिक्सचर्स अणुआं विचकार अट्रैक्शंस जां रिपल्शंस के कारण बनते हैं। वो सोल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਜੋ ਰਾਉਲਟਸ ਲਾਅ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਏਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪਸ ਰਾਉਲਟਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਡੀਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਐਨ ਏਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪ ਬਿਹੇਵਸ as if it was a pure compound and it distills from the beginning to the end at a constant temperature, giving a distillate of constant azeotropic composition. At azeotropic point, it is noted that the vapor remains in equilibrium with an azeotropic liquid and has the same composition as the azeotrope. The vast majority of azeotropes are minimum boiling azeotropes. Its reason is that all liquid mixtures which are immiscible and which form azeotropes are minimum boiling azeotropes. Let us study azeotropic mixtures with the help of an animated graph. Let's plot a graph between azeotropic mixture versus temperature. Amount of ethanol and water is taken along x-axis. Temperature in Kelvin is taken along y-axis. Let's assume that a solution is formed on mixing a component A into another component B. If component A represents ethanol and component B represents water. At point X, it is assumed that the mole fraction of component A, ethanol, is equal to 1 and the mole fraction of component B, water, is equal to 0. At point Y, it is assumed that the mole fraction of component A, ethanol, is equal to 0 and the mole fraction of component B, water, is equal to 1. इस ग्राफ विच दर्शाया गया है कि इथेनॉल दा बॉइलिंग पॉइंट 351.3 केल्विन है ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 373 ਕੈਲਵਿਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ
ਜਦੋਂ ਇਥੇਨੋਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਏਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ x ਅਤੇ y ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 351 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਇਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਏਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੋਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਏਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 0.056 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਥੇਨੋਲ ਦਾ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 0.944 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜ਼ੀਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਵਿੱਚ 95% ਇਥੇਨੋਲ ਹੈ। Students, let's have a look at some more azeotropic mixtures. First, let's have a look at some components showing positive deviation from Raoult's law. First of these solutions is water and ethanol. As we know, water boils at 373 Kelvin and ethanol boils at 351.3 Kelvin. Boiling point of azeotrope will be 351.15 Kelvin. Let's discuss about the composition by weight percentage of component B in it. Component B remains present about 95.37%. Let's discuss some more components showing positive deviation from Raoult's law. Next of these solutions is water and propanol. As we know, water boils at 373 Kelvin and propanol boils at 370.19 Kelvin. Boiling point of azeotrope will be 350.72 Kelvin. Component B remains present about 71.69%. Next of these solutions is acetone and carbon disulfide. As we know, acetone boils at 329.25 Kelvin and carbon disulfide boils at 319.25 Kelvin. Boiling point of azeotrope will be 312.25 Kelvin. Component B remains present about 67%. Next of these solutions is chloroform and ethyl alcohol. As we know, chloroform boils at 334.2 Kelvin and ethyl alcohol boils at 351.3 Kelvin. Boiling point of azeotrope will be 332.3 Kelvin. Component B remains present about 6.8%. Students, as we have discussed some azeotropic mixtures showing negative deviation from Raoult's law, it's time to look at those azeotropic mixtures in the shown table. First of these solutions is water and hydrochloric acid. As we know, water boils at 373 Kelvin and hydrochloric acid boils at 188 Kelvin. Boiling point of azeotrope will be 383 Kelvin. Let's discuss composition by weight percentage of component B in it.
Component B remains present about 20.3%. Next of these solutions is water and hydrogen iodide. As we know, water boils at 373 Kelvin and hydrogen iodide boils at 239 Kelvin. Boiling point of azeotrope will be 400 Kelvin. Component B remains present about 57%. Next of these solutions is water and nitric acid. As we know, water boils at 373 Kelvin and nitric acid boils at 359 Kelvin. Boiling point of azeotrope will be 393.5 Kelvin. Component B remains present about 68%. Students, in this part of the episode, we will try to recall important terms used in today's episode. Boiling point. The boiling point of a substance is the temperature at which it can change state from liquid to a gas throughout the bulk of the liquid. Vapor. Vapor is the gaseous state of matter. Distillation. Distillation is a means of separating liquids through differences in their boiling points. Minimum boiling azeotropes. Let's look at the table showing component A, component B, boiling point of component A and boiling point of component B. Azeotrope boiling point, azeotrope weight percentage of A. If component A is water and component B is methanol, boiling point of A is 100 degrees Celsius and boiling point of component B is 64.5 degrees Celsius, it is an example of non-azeotrope. If component A is water and component B is ethanol, boiling point of A is 100 degrees Celsius and boiling point of component B is 78.3 degrees Celsius, its azeotropic boiling point will be 78.2 degrees Celsius and azeotrope weight of A is 4%. Similarly, let's look at some more examples of minimum boiling azeotropes. Maximum boiling azeotropes. Let's look at the table showing component A, component B, boiling point of component A and boiling point of component B. Azeotrope boiling point, azeotrope weight percentage of A. If component A is dichloromethane and component B is methanol, boiling point of A is 40 degrees Celsius and boiling point of component B is 64.5 degrees Celsius, its azeotropic boiling point will be 37.8 degrees Celsius and azeotrope weight
of A is 92.7%. Let's look at some more examples of maximum boiling azeotropes. How can we know if a mixture will form an azeotrope? There are two general conditions. First, the components closer in boiling points form an azeotrope. Second, the components having greater difference in polarity form an azeotrope. However, these conditions are only guidelines. Students, there may be various ways to get azeotropes. Separation of azeotropic mixtures. Simple distillation method cannot be used to separate the constituents of azeotropic mixtures. Students, I know a question may arise in your minds. Is it possible to separate its components by any method? Well, students, let us enhance our knowledge about it. It is impossible to separate azeotropic mixtures into their constituents by simple methods. Azeotropic mixtures cannot be easily separated by ordinary distillation methods. For example, in the case of ethanol water, one cannot recover more than 89.4 mole % ethanol using ordinary distillation, as the mixture becomes azeotropic at this point. Other separation techniques such as azeotropic distillation must be used. What is azeotropic distillation? It is a specific technique of adding a component to the given one. It forms a new lower boiling azeotrope that is heterogeneous in nature. Example, it is used in the addition process of benzene to water and ethanol. Applications. Most important benefit of an azeotrope is unexpected ability to produce a stable, non-flammable mixture from flammable and non-flammable gradients. Students, it's time to check your knowledge. Let us try to understand what we have absorbed after studying today's topic. My first question is, give one example of minimum boiling azeotropes. Answer, its example is carbon disulfide and acetone. Here is another one. Give one example of maximum boiling azeotropes. Answer, its example is hydrochloric acid and water. So students, I hope that you have enjoyed today's lesson. See you next time. Thank you.